اللهم ارحمني بترك معاصيك أبدا ما أبقيتني، فارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وأن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأعني عليه إنه لا يعين عليه إلا أنت. اللهم بالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتي فيه، واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وحزني. اللهم زين به لساني، وجمل به وجهي، وقو به جسدي، وثقل به ميزاني، وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرني مع النبي محمد وآله الأخيار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. ألو نسرين؟
لله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وتقبل شفاعته في أمته عليه وعلى آل بيته الطاهرين. الأسرار طاهرة وأهلا بأنبارها ظاهرة سلام على الروح سلام باديا على آدم أبي الخلق بعديه والحاضرة سلام على ये वॉल्यूम 100 पर रखेलो છે તો so loud કે મને સુનાઈ છે યાર أديرت على من بغى طائرا سلام على أتاه السلام وداعت أهابت به النائرا سلام على قاهر بالعصا مساة فرائنة جائرا. Okay, miss. शहादत जिन्हें परवानी છે લાઈન શિમર આયો ભૂઠી છુરી હાથમાં છે પગમાં લોખંડના મોજા પહેના હુआ છે આ હુસૈન ઇમામના નજદીક આવીને ઠોકર મારી ઇમામ હુસૈન જમીન પર લેટી ગયા લાઈન શિમર બેઅદબી કરીને હુસૈન ना सीना मुबारक पर बैठी ने बूढ़ा खंजर से बाहर रगड़ा फिराया हुसैन इमाम फरमावे छे ए शिमर तू उठी जा तारू बूढ़ू खंजर यहाँ नहीं चले आ तो रसूलुल्लाह नी बो सगा छे मैं सजदो दऊ छू लाइन ने उठू ज परू आहिन सुम्मा आहिन सुम्मा आहिन सुम्मा इमाम हुसैन ने सजदो दी दो मोमिनीन ना हकमा दुआ की दी लाइन शिमर ये बदन अथर से माथा मुबारक ने जुदू करी नाखो या हुसैन या हुसैन على فتى يا حسين وغربتا يا حسين وكربتا يا حسين وضيعتا يا حسين يا مويل الأتقياء ولفتا يا حسين يا سيد الشهداء محمد كذاك عون بفضل زينب وعون نال بإذن كل بون وفد يا مفدي يكون أبكيك مولاي الحسين أفديك مولاي الحسين مولاي مولاي الحسين तफानी आल पर सूसू करा जुल्मो सितम वो यजीदी यो ये जे फिरौन ने हामान छे मुस्तफानी आल पर सूसू करा जुल्मो सितम वो यजीदियो ये जे फिरौन ने हामान छे या हुसैना पर हमें कुर्बान छे
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Muhammad, Ya Hussein, Ya Muhammad, Ya Hussein, Ya Muhammad, Ya Hussein, Ya Ali Maula, Haidar Maula, Ya Ali Maula, Haidar Maula, Ya Ali Maula, Haidar Maula, Ya Fatima, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Ali, Hassan Hussein, Imam Hussein, Hassan Hussein, Imam Hussein, Hassan Hussein, Imam Hussein, Ya Sayyadi, Ya Abbas, Ya Sayyadi, Ya Abbas, Ya Sayyadi, Ya Abbas, Ya Sayyada, Ya Zainab, Ya Sayyada, Ya Zainab, Ya Sayyada, Ya Zainab, Qutbul Huda, Al-Shahid, Qutbul Huda, Al-Shahid, Qutbul Huda, Al-Shahid, Faqrul Huda, Al-Shahid, Faqrul Huda, Al-Shahid, Faqrul Huda, Al-Shahid, Ya Hussein, 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 Ya Hussein. सजदा तुझे वाजिब है, तू मस्जिद आज़म है, हज है तेरी पाबोसी, तू काबाए आलम है, सजदा तुझे वाजिब है, वो हज मजाजी है, तू हज हकीकी है, अम्माल से और जा से खिदमत जो करे कम है, सजदा तुझे वाजिब है, बेशक तूने एक सा रिश्ता है, अल्लाह की ताअत में मसरूफ तू हर दम है, सजदा तुझे वाजिब है, अब्दे अज़ली हूँ मैं, माबूद तू मेरा है, इखलास तेरी जो कुछ तारीफ करे कम है, सजदा तुझे वाजिब है, वाजिब है। طائفنا تسبيح أسمائكم أيا بني المصطفى دابا ونعم الوظائف، بتأييدكم نستطيع درس علومكم، وتقوى على تقوى قوانا ضعائف، وطول إلهي عمر صيف لدينك الذي حاز من غر الشؤون أفانينا، فأبقاه رب العرش في كل نعمة، وأعداؤه بالنار جبهاتهم تكوى، وصلى على طه وعترته الأولى، هم النعمة العظمى، هم الغاية القصوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. કેમ છો સગલા? ઉમ્મીદ છે સગલા ખૈરિયતમાં છો. ફાતિમાબેન, આજે શું એક્ટિવિટી છે ફરઝુલ સામને શું પેશ કરશું? जी ज़हरा नबील एलोक्यूशन નું છે. Yes, Zahra, please share. Good morning, respected Masool Zanab and my dear friends. A soliloquy is basically the words we talk to ourselves. Soliloquies are very important in place because by this medium we can tell the audience specific pieces of information which cannot be said through a normal conversation.
We make the audience aware of what is going on through the character's mind. Today, I am going to read out Macbeth's soliloquy from Act 5, Scene 5, when he finds out about the death of his beloved wife, Lady Macbeth. Before that, I would like to give a small gist of Macbeth's play written by William Shakespeare. Three witches tell Scottish General Macbeth that he will be the King of Scotland. Encouraged by his wife, Macbeth kills the king, becomes the new king, and kills more people out of paranoia. Civil war erupts to overthrow Macbeth, resulting in more death. Act 5, Scene 5. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to the last syllable of the recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out! Out, brief candle! Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale full of sound and fury, signifying nothing. Thank you. Shukran, Zahra. I'd just like you to come on screen once again, if it's possible. Have you read the entire story of Macbeth, the entire play of Macbeth? Do you have that completely with you right now? Do you remember the story? Yes, Zahra? Hello? Can you share some good life lessons, if you can think of some good life lessons one can take from the story of Macbeth? There's a lot of evil over there, there's a lot of good over there. Both the things are there in the story of Macbeth. Are there any good life lessons one can take from it? Can you think of one or two? Nothing remains forever. Why do you say that? One day everyone has to die. Well, that is true. Yes, nothing remains forever. Where are you saying that from the story? Which part of the story do you think that this type of lesson comes from? When Lady Macbeth dies and General Macbeth realizes that everyone has to die one day. Okay. There's also something about being careful about the people you trust. So he trusted the wrong people and then he had to pay for it. So it's very important that you have that also in your mind. At the same time, there was a lot of evil over there, and he had to he had to, for example, make good choices, but he didn't do it, and he was influenced by his surroundings. So it's very important that you also have good choices in your life, and that is something that he didn't do and he had to pay for it. So a lot of lessons we can take and we should take. સગલા ફરજંદોને કહીએ છીએ કે આપણે કઈ બી પઢે છે બરાબર, કોઈ બી સબ્જેક્ટમાં આપણે પઢીએ, our onus is on taking life lessons from it. Yes, your teachers will, in the time given to them, try to point out good lessons, but it is on all of us, especially on the senior students, class 5 to 10 now. You have reached the stage where you can start thinking on your own, and you should think on your own. So don't just go on the text that is in front of you. Rather, from that, try to go, જે મોલા ફરમાવે છે, between the lines, going between the lines, right? અને એ શું છે કે between the lines અસલ value છે આપના પાસે, કે what can I take from this? How can I improve myself learning from this, right? Whatever I can take from this. So keep this in mind when you study. Shukran. Thank you, Zara, for sharing this with us. Ji, Umani bin? Janab, I would just like to add a little bit on philology and just make it a little bit more detailed. That generally soliloquies are mainly used to say what the character is thinking, right? When you do an actual play in front of people, it is very difficult to get across that what the character is thinking in their mind, right? So that is why the soliloquy comes in. It is basically what you are thinking, and then you put it into words. So William Shakespeare has extensively used soliloquy in most of his plays, but the most famous one is Hamlet. Hamlet is basically the revenge drama where he wants to revenge his father's death. And there's a lot of, over there also Hamlet suffers a lot mentally, because somewhere he knows his mother is not at fault. You know, there's a lot of conflict in himself regarding his father's death and his involvement of his mother. So the most famous over there soliloquies William Shakespeare is used for Hamlet.
where there's almost in all acts and all scenes, there is one soliloquy of Hamlet. And another part about soliloquy is that the emotions have to come across. I'm sure all of us are there when we think to ourselves, there's anger, there is a calm, there's joy, right? When you're thinking of something happy between in yourself only, there's joy. When you're angry and you're talking to yourself, there's anger. So all of those emotions have to come across. What Zahara did right now is in the starting is anger, and then the actual understanding that yes, nothing remains forever, and ultimately the candle has to blow out. Thank you, Maniben. Can we say that the author's thoughts also are projected through these characters? So in fact, the soliloquy might be for the character actually, but it is actually the author's thoughts and emotions that are coming out inside. So you can actually do a character sketch of the author through his or her work. Yes, તો આ સગલા ફરજંદો એમ કહે છે કે હમણાં જે વાત કરી between the lines ની, તો તમે લિટરેચર કિસમ કિસમથી यहाँ પરો છો મદ્રસામાં, તમે અદબ બી પરો છો, જે અદબના અંદર અઉલિયા કિરામ અલૈહિસ્સલામના કલેમાત હોય છે. તમે અઉલિયાઉલ્લાહ અલૈહિસ્સલામની શખ્સિયત, એ સગલાની પર્સનાલિટી, ये सगला साहेबो जे लिखे છે એમાંથી નિકાલી શકો છો. ये सगला જે ખુદા તાલા સાથે મુનાજાત કરે છે, પોતાના દિલની વાતો જે કરે છે, you can shape, you can get a character sketch of their personality. પણ આ સગલું between the lines thinking ની વાત છે. આ શાયદ તમારા સામે ડાયરેક્ટ ટેક્સ્ટમાં નહીં આવે. You will need to think. અને આ કેવા રીતે થાય કે when you devote that time to think. शायद क्लासना फास्ट पेसना अंदर इन 15-20 मिनट्स તમને टाइम नहीं मिले. That is why we tell the students, we tell everybody, take some time out every day. થોડો ટાઈમ નીકાળીને તમારી કિતાબોને પાછળ રિફર કરો દિનમાં, या તો ઇમ્કાન ના હોય તો once in a week પાછું સેટરડે ઇસ્તેમાલ કરો and try to go deep into what you're learning. Don't just take everything that's coming. ને બસ મારું વર્કબુક, મારા આન્સર્સ થઈ ગયા, મારા FAsમાં લિખાઈ ગયું, that is it, that is the end of my education. નહીં. It is the thinking part and the application part જે ઘણો important છે. Shukran Umayani Ben, thank you Zahra for sharing this, and I'm Misal no આવતું રહે. Shukran Nazian Sagla. Sagla પોતાની ક્લાસીસમાં લોગિન થઈ શકે છે. માસલામ.